Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so we're telling about Gopkumar, the cowherd boy from Govardhan and his travels. Мы рассказываем о Гопа-Кумаре, пастушке с Говардхана и о его путешествии. So we heard how he'd gone up to Brahmaloka, and when he was in Brahmaloka, the Supreme Lord told him about he should go back to Mathura, and there he would meet his spiritual master and get instruction from his guru. Вы слушали о том, как он появился на Брахмалоке. На Брахмалоке Верховный Господь велел ему вернуться в Мадхуру, где он должен встретить духовного учителя и получить от него наставление. So when Gopkumar came back from Brahmaloka, he came back to earth, he saw that everything had changed. Everything except Mathura, except Vrindavan. Vrindavan, Mathura, that had not changed. И когда Гопа-Кумар вернулся с Брахмалоки назад на землю, он увидел, что все очень сильно изменилось. Но кроме Вриндавана и Мадхуры, они остались такими же, как и были. And Vrindavan, Govardhan Hill was still there. The Kalindi or the Yamuna river was still there. And the same animals were there, the peacocks, the monkeys, the cows, and the Brijbasi people. И все там было по-прежнему, и холм Говардхан, и река Калинди, то есть Ямуна, и все животные, павлины, коровы, обезьяны, и также жители Вриндавана, Бриджабаси. So Gopkumar remembered when he'd been in Brahmaloka, the Mahapurush, the Supreme Lord there in Brahmaloka, had told him that in Mathura you'll be able to see your spiritual master. И Гопа-Кумар помнил, что на Брахмалоке Господь Махапуруша сказал ему, что в Мадхуре он сможет встретиться со своим духовным учителем. So he was wandering, Gopkumar was wandering about Vrindavan, he was wandering through the different forests, and then he came back to the place where he'd been before, a long time ago, and he saw his spiritual master was there, but he was unconscious, he was in trance. И так Гопа-Кумар прошел через весь Вриндаван, через все леса Вриндавана и пришел в то место, где он был раньше, и там он встретил духовного учителя. Действительно, духовный учитель был там, однако он находился в бессознательном состоянии, так как был погружен в транс. So Gopkumar sprinkled some water on him, and he brought him back to external consciousness. Гопа-Кумар побрызгал на него водой и тем самым вернул его в обычное состояние. And he bowed down before his spiritual master, and the spiritual master could understand what Gopkumar was thinking. Он принес поклоны своему духовному учителю, и духовный учитель понял, о чем думал Гопа-Кумар. So spiritual master took his bath, and then he taught him about the different rules, how to use the mantra, and how to meditate on the mantra he had given him. Духовный учитель принял омовение и рассказал Гопа-Кумару о применении некоторых правил, например, о том, как применять мантру, которую он ему дал. Yeah, some of the instructions he was able to tell him by speaking, and other things he would show him how to do it. Некоторые наставления были словесными, а некоторые он просто показывал.
на собственном примере, как нужно их выполнять. Just like when you chant mantras, some mantras, you put mantras on different parts of your body. Например, когда мы воспеваем мантру, мы накладываем ее как бы на разные части тела. 在涂提拉克的时候，我们会一边念诵的 mantra， 一边在做这些事情。You touch the different parts of the body, you chant different mantras. Когда мы при нанесении тилаки касаемся разных частей тела, то мы воспеваем различные мантры. 部分同时呢念诵 mantra。 And different ways of you put your hands in different positions, make different gestures with your hands. И когда руки находятся в особом состоянии, то производятся особые жесты. Taught them also how to meditate on the Lord's form. We taught them by pointing and showing, giving different signs to him, showed him how he could meditate on the Lord's form. 他也教导他该怎么去冥想主的形体。 Еще он рассказал о том, как медитировать на форму Господа. Он показал ему, как в разное время медитировать на разные формы Господа. Sometimes he would just show him how to do it. He wouldn't tell him, because if he would tell him, it would awaken the love, the ecstasy in his heart. Некоторые вещи он ему просто показывал, а не говорил, потому что слова пробудили бы в сердце Гопа-Кумара любовный экстаз. 说话，因为如果他一张口说话，就会唤醒他内心狂喜的爱。 So his guru told him, "You are very dear to me, so I have given you everything that I have to give you." И так гуру сказал Гопа-Кумару: ты мне очень дорог, поэтому я дал тебе все, что должен был дать. 教导了你。 You just, the power of this mantra, with the power of this mantra, you will understand everything. And you can get everything you want. 其实这首 mantra 的力量。 С помощью могущества этой мантры ты все сможешь понять и сможешь получить все, что захочешь. So, by the mercy of the Guru, you can actually get transcendental knowledge, or can awaken in the heart. По милости гуру ты получишь трансцендентное знание, которое пробудится у тебя в сердце. 内心获得这份知识。 We have to have faith. We have to have faith in the spiritual teacher and in Krishna. And then everything is given. Ты должен иметь веру в духовного учителя и в Кришну, и тогда все будет дано тебе. 之后一切就得以揭示。 Some things we know now, and there are more things to be learned. If we keep following the process, then we will learn everything. Некоторые вещи мы уже знаем, а некоторые должны выучить. Если мы будем придерживаться процесса, то все знание к нам придет. 坚守这个程序，就能了解一切。 So Gopkumar was very joyful, and he fell at his feet to offer obeisances. But then when he looked up, he saw that his guru had gone. И так Гопа-Кумар очень обрадовался, и он склонился в поклоне перед своим духовным учителем. И когда он поднялся, духовный учитель исчез. So Gopkumar was sorry that his guru had left, but he began to chant his mantra like the guru had instructed him. Гопа-Кумар очень сожалел о том, что духовный учитель ушел, и он начал воспевать мантру так, как велел ему гуру. So, chanting of the mantra will help. Because the mantra worships the Supreme Lord, so the chanting of the mantra helps one to get liberation.
И поскольку с помощью этой мантры поклоняются Верховному Господу, то с ее помощью можно достичь освобождения. But we have to follow the rules and regulations given by the spiritual master. Мы должны следовать правилам и наставлениям, данным духовным учителям. So Gopkumar he chanted the mantra as his guru had instructed him, and he saw his body change into a form transcendental to the 5 material elements: earth, water, fire, air, ether. Итак, Гопа-Кумар воспевал мантру, и он почувствовал, как его тело стало трансцендентом по отношению к 5 материальным элементам: земле, воде, воздуху, огню и эфиру. So his body changed into some transcendental form, and it traveled up the universe, and he saw all the different planetary systems. Итак, его тело трансформировалось, и он смог путешествовать через различные планетные системы по Вселенной. So he didn't have to die. He gave up one body, he got another body, but it wasn't like death in the material world. Итак, он не умер, он просто оставил одно тело и принял другое, но это не было смертью, как в обычном мире. So we're going to hear how he traveled through the coverings of the universe, and he enters into the abode of liberation. Итак, мы сейчас услышим о том, как он пересек все 10 оболочек Вселенной и достиг того места, где возможно освобождение. And he said that the doorway to liberation is the sun. Он увидел, что дверь к освобождению — это солнце. So when the devotees and when great brahmacharis, when they're going through the material world, out of the material world, they have to go this way. They go through the sun. Он видел, что великие брахмачари, покидающие этот мир, идут этим путем, то есть они проходят через солнце. So Gopkumar went through the sun and travelled upwards. He saw all the 14 levels of different planets in the universe. Итак, Гопа-Кумар прошел через солнце и путешествовал через все 14 планетных систем. The Earth planet, we're like the 7th, or we're the 7th level, or the 8th level in the universe. Земля была 7-м уровнем планетных систем. So we're in the middle. We can experience some heaven and some hell. Таким образом, мы находимся в середине, и у нас есть опыт и рая, и ада. So while he was going through the universe, he could see all the different planets in the material world, that they were all just like some kind of illusion. They were like some dream. И так он путешествовал через Вселенную, видел различные планеты, но все это было словно иллюзия или сон.
So material world is like that. It's very temporary. It's not eternal. Таков материальный мир. Он абсолютно временен, он не является вечным. And the happiness of the material world is also like that. It's like an illusion, like a dream. Счастье в материальном мире тоже такое же. 也是像这些， Оно подобно иллюзии или сну. 不是真实的。 So previously Gopkumar had traveled to the different planets. He'd gone from the earth planet, he'd gone to heaven, and from heaven he'd gone up to Mahaloka and Tapaloka, and then Brahmaloka. Итак, Гопакумар сначала путешествовал с Земли на райские планеты, потом с райских планет перешел на высшие планеты, Махар-локу, Тапа-локу, Джана-локу, Брахма-локу. 塔巴罗卡、布拉马罗卡。 So previously when he'd gone there, it'd taken a long time to go to each of these places. Прежде, когда он путешествовал таким образом, 上一次呢， у него занимало очень много времени передвигаться из одного места в другое. 就待了很久。 But now he's traveling and he sees all these different places and it's all all gone and just like a blink of the eye, very quickly passed through all the places, just like you travel by the power of the mind. А теперь, когда он путешествовал, все эти планетные системы мелькали перед ним точно 念一样，它经过了 взмахе ресниц. 气，它是 То есть он путешествовал через все эти места настолько стремительно, словно передвигался с помощью силы ума. So Gopkumar, he was able to get through from this through the material world and go beyond that, these different planet systems. То есть он путешествовал через материальный мир, оказался за его пределами 就这样， в различных планетных системах. 有这些物质世界的各个星系，并且超越了所有这些星系。 And then he reaches the coverings, the different layers which are covering the universe. И таким образом он достиг оболочек, то есть различных слоев, которые покрывали Вселенную. 种种的覆盖，最后到达了宇宙的外壳。 And the first one he reaches was the earth covering. И первый слой, которого он достиг, была Земля. 到达了土这一层覆盖层。 Right? After the earth, then there's water, and then there's fire, and each layer is 10 times the one. The earth one is the finest, and then the water is 10 times the earth one, and then the fire is 10 times the fire. So each layer increases as we go out of the universe. И после Земли находился слой воды, затем огня, и каждый слой был в 10 раз толще предыдущего. То есть, например, слой воды был в 10 раз толще, чем слой Земли и так далее. 层覆盖层的10倍，火的覆盖层呢，又是水的覆盖层的10倍。 То есть эти слои становились все толще и толще. And each of these elements, there's a lot of enjoyment. They offer so much opulence and enjoyment, and the feeling of pleasure within each of the layers. И в каждой из этих оболочек он чувствовал все возрастающее блаженство и радость. 快乐，所有这些覆盖层，它给人带来这种享受。 So when Gopkumar entered into the earth element, then he has to take also a body like that. His body has to become made up of the same element in order to enter into that element. Когда Гопакумар вошел в оболочку Земли, он обрел тело соответствующего типа. Его тело также приобрело структуру вот этой оболочки, стало состоять из тех же самых элементов. 经历别的覆盖层的时候，它的躯体的元素也都是由那种元素组成。
Right, so if we want to get out of the material universe, we have to go through these coverings. 所以当我们 Таким образом, если мы хотим покинуть Вселенную, мы должны пройти через все эти оболочки. 一些物质宇宙这各个元素所成的外壳， So what happens? They give you, when you come to the earth layer first, we get a subtle body made of the earth element. И таким образом, когда мы попадем в оболочку Земли, мы должны будем иметь тело, тонкое тело, состоящее из элементов Земли. 就得到了一个由土元素的这个精组成的精微躯体。 And in each of the layers, there's so much opportunity for material enjoyment, material pleasures. И в каждой оболочке находилось множество возможностей для материального благополучия и наслаждения. Because material creation is made in such a way that you can find some kind of pleasure there. 因为 Поскольку 创造的这样 материальный мир сделан как раз из этих элементов, в каждом из них мы получаем соответствующее наслаждение. 快乐， Conditioned souls get a lot of pleasure from the different elements, from these different elements, earth, water, fire, air. They are all made to give pleasure for the different people, for all the living entities. Обусловленные души получают огромное удовольствие от 5 этих элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира. Все эти элементы приносят наслаждение всем живым существам. So each of the coverings you find more happiness, even more than you could find on Brahmaloka. And Brahmaloka was the highest planet in the universe. But in the covering of the universe, you find even more happiness. И в каждой из этих оболочек наслаждение было гораздо больше, чем, например, даже на Брахмалоке. Хотя Брахмалока — это высшая из всех планет материального мира. Однако в каждой из этих оболочек наслаждение было еще больше. 快乐。 So Gopkumar describes when he was traveling, he came first to the earth covering, and when he entered into that earth covering, he saw the Supreme Lord in the form of a great boar. И когда Гопакумар попал в эту оболочку земли, он там увидел Верховного Господа в форме вепря. 在那里，他看见了至尊主的雄猪化身的形象。 And he saw also the goddess of the earth planet, and she was worshipping the Lord in the form of the boar. И он также увидел богиню земли, которая поклонялась Господу в форме вепря. 地球的女神，就在崇拜主的这雄猪的形象的化身。 And she worshipped him with great opulence, riches that we could never imagine in this planet. И она поклонялась ему с такими дорогими параферналиями, с такой роскошью, какую мы даже вообразить себе не можем на земле. 在崇拜。 So when Gopkumar had gone to Brahmaloka before, he had seen the Lord in the form of the Mahapurush. Когда перед этим Гопакумар был на Брахмалоке, он там видел Господа в форме Махапуруша. 看见至尊主的马哈普鲁什形象。 But he did not see all the opulence of the 14 worlds in the Lord's body. Однако он не видел роскошь всех 14 миров в теле Господа. 所有的这个富裕。 But now he's seeing the Lord in the form of Varaha, the Lord in the form of the boar, and he sees all the opulence is within the body of Lord Varaha. Однако теперь, встретив Господа Вараху в форме вепря, он видел роскошь всех миров в его теле. 的富裕。 So the point is, as we get closer and closer to get out of the material world, we see more and more the opulence of the Supreme Lord. Смысл в том, что если мы
отдаляемся от материального мира все дальше и дальше, мы 我们 можем видеть все больше и больше достояний Господа. The higher planets are more opulent than the lower planets. Высшие планеты более роскошны, чем низшие планеты. And so the deities of the different coverings of the universe are more opulent than the other gods or devas. И божества всех оболочек Вселенной имеют гораздо большее достояние, чем полубоги. 比其他的 deva 其他的神祇就更加富裕。 So the goddess of the earth planet, who is there in the subtle covering of the earth, she's above Brahma. 地 Таким образом, богиня Земли, которая находилась в этой оболочке, в этой тонкой оболочке Вселенной, находилась по положению гораздо выше, чем Господь Брахма. she's more opulent than Brahma， 她比 Brahma 更富 У него было больше достояний, да, чем у Брахмы, да. So within the goddess earth, this earth which is covering the universe, this is a subtle form of creation, subtle cause of creation. Богиня Земли, таким образом, это тонкая форма, тонкая причина творения. Within the goddess earth, this is the subtle form of creation. Внутри богини Земли находится тонкая форма творения. 地球女神当中呢，这是创造的精微源头原因。 So Gopkumar could see all the elements of the creation within the body of the goddess. И Гопакумар мог видеть различные элементы творения в теле богини Земли. 在这个女神身上看见所有的这个精微元素。 So just like in the material world, earth is the most prominent ingredient. There's a lot of earth here on this material planet. Например, в материальном мире Земля – это самый распространенный элемент. Здесь очень много Земли. 物质世界的这个地球这个星球呢，可以看到很多的土元素。 So the goddess Earth, who is actually Bhumi, of course, she is like the source of all creation. И богиня Земли по имени Бхуми, как мы знаем, она является источником всего творения. 有女神，她是所有创造的根源。 So she was worshipping the Lord. Bhumi was worshipping Lord Varaha, and after she finished worshipping him, then she saw Gopkumar. Итак, богиня Земли поклонялась Господу Варахе, и когда она закончила свое поклонение, она увидела Гопакумара. 崇拜完之后，她就看见 Gopakumar。 And when she saw Gopkumar, she honored him because she thought, oh, a guest has come. She treated him very nicely, and she begged him, please stay with us for a few days. И она обратилась к нему с почтением, поскольку он был гость, она ему сказала, может быть, ты останешься у нас на несколько дней. 开始荣耀他，贵客来了，他便招待他。 Yeah, but she told him, come and stay here with us for some time, don't go. Она сказала ему, останься, пожалуйста, с нами на некоторое время, не уходи. 跟我们待一段时间，你不要离开。 But Gopkumar said that he felt some kind of force was pulling him, and he couldn't stay. He was pulled out. He was pulled through there. He had to leave quickly. He wanted to get through the covering, and he reached the next covering. Однако Гопакумар не смог задержаться, он точно был влеком какой-то силой изнутри. Он должен был как можно скорее пройти все оболочки Вселенной. 覆盖层进入下一个覆盖。 Because there's 7 coverings, so he'd only gone through 1. He still has 6 more coverings to go through. Потому что всех этих оболочек было всего 7, и вот он прошел всего одну. Таким образом, ему нужно было пройти еще 6. 外壳还剩下还有6个外壳。 So
you know, Mother Bhumi, she's a Vaishnava, she's a very good devotee, and she wanted Gopkumar to stay, but he couldn't. Мы знаем, что Бхуми очень предана Господу, она вайшнави, и она очень хотела, чтобы Гопакумар остался в этом месте, однако Гопакумар не мог этого сделать. Because Gopkumar has very strong sadhana, he does a good sadhana, so he couldn't get attached to just stay there and enjoy. He had to go, he had to pass through, because he wants to go to the abode of liberation. Поскольку Гопакумар очень строго соблюдал садану, у него была очень хорошая садана, и поэтому он не привлекался роскошью этой материальной роскоши, которую здесь встретил. Он должен был идти дальше. Он должен был пройти через все это, потому что он должен был достичь освобождения. In each of the elements there were deities of each of the coverings, and they were all worshipping the Lord in each of the places. И он проходил через все эти оболочки, и в каждой оболочке было свое божество. И эта форма божества поклонялась Верховному Господу. So when he went after the earth covering, he came to the water covering. And in the water covering, he saw the Lord there as Matsya. После земли он прошел в оболочку воды, и там он увидел Господа в форме Матсьи, рыбы. And after the water, the next element was fire. And in fire, the Lord was there as Surya Bhagavan. И после воды была оболочка огня, и там Господь был в форме Сурьи. And after fire, next covering is air. And in air, the deity there is Pradyumna. После огня следующая оболочка — это воздух, и там было божество Прадьюмна. And then after air, then come the ether. And in ether, the Lord is there as Anirudh. И в следующей оболочке эфирной Господь был в форме Анирудхи. И в следующей оболочке эфирной Господь был в форме Анирудхи. And then the next one was ego. And ego, the deity is Sankarshan. Следующая оболочка — это ложное эго, и там Господь находился в форме Санкаршана. And then the last element is called the Mahat. The Mahat means it's a combination of all the elements. And there the Lord is Vasudev. И следующий элемент — это был Махат, то есть это совокупность всех материальных элементов, и там Господь был в форме Васудевы. So each of the coverings is the cause of the next covering. Each of the covering was the cause of the one before it. Each of the covering was the cause of the one which was before it. Just like fire was the cause of the earth. Fire was the cause of water. Water was the cause of earth. Like that. И каждая оболочка была причиной последующей оболочки. Она находилась перед ней. Например, огонь является причиной воды, а вода является причиной воздуха.
而水这层覆盖呢，又是土这层覆盖的原因。So the watery covering is closer to the spiritual world than the earth covering. Оболочка воды находится ближе к духовному миру, чем оболочка земли. 界的距离就比土这个覆盖层离灵性世界的距离要近。 So in the watery covering, we can see more. The Lord reveals Himself more in the watery covering than in the earth covering. 在 В оболочке воды Господь проявляет себя больше, чем в оболочке земли. 在这个覆盖层当中，主展示的赋予要超越了土的覆盖层。 So the God of the water is greater than the God of earth. И Бог воды выше, чем Бог земли, чем богиня земли. 赋予 And the watery region is more opulent than the earth region. The watery covering is more opulent than the earth covering. И оболочка воды обладает большей роскошью, большими достояниями, чем оболочка земли. 更富裕。 And as you go through the different coverings, it becomes more and more opulent. 随着就 И когда вы продвигаетесь через эти оболочки, то роскошь все возрастает. 越来越富裕了。 So finally he came to the last covering, and when he came to the last covering, then he saw that there was a subtle form of ignorance, which was a beautiful, very beautiful dark blue color. 它 И наконец он достиг последней оболочки, 每一个覆盖层 и в последней из них была тонкая форма невежества, 愚昧的精微形象 которая имела прекрасный темно-синий цвет. 的肤色。 So when he came through each of the layers, each of the covering, each place there was he was invited to stay there, and they welcomed him. They told him, "Don't leave, please stay with us." И во всех оболочках, которые Гопа-кумар пересекал, его приглашали остаться, говорили: задержись у нас подольше, 向побудь с нами. 邀请，他们就邀请他，你不要走，你留在这儿。 But Gopkumar was he was being pulled through by the grace of the Lord. He was being pulled through to get through these layers to come to liberation. Однако, по милости Господа, Гопа-кумара влекло через все эти оболочки 进入了解脱的 к освобождению. When he came to the last covering which is covering of Prakriti, and all the other coverings, they come from that. 最后他就到了最 И когда он достиг последней оболочки Пракрити, то все остальные оболочки как бы выходили из нее. 是从这 Prakriti 而来的。 So that dark blue color is associated with ignorance. You see, the ignorance of the material world. Темно-синий свет ассоциируется с невежеством. Это невежество материального мира. 就是跟物质世界紧密相连。 It's described in the 10th canto when Krishna took Arjuna. They went they went to get back the Brahmana's children because the Brahmana, his wife, had a miscarriage. So Krishna and Arjuna went to bring back the children of the Brahmana. 在圣地博加瓦， В 10-й песне описывается, что когда Кришна взял с собой Арджуну, они хотели вернуть сыновей Брахмана, поскольку у жены Брахмана все время происходили выкидыши. И вот Кришна и Арджуна отправились на поиски сыновей этого Брахмана. 流产了，Krishna Arjuna 去给他们带回他们孩子。
So Krishna had to take Arjuna on his chariot. They had to go through the covering of the universe. Итак, Кришна взял Арджуну с собой в свою колесницу, и они отправились через все оболочки Вселенной. 就穿越了所有宇宙的覆盖。 And when they came through the coverings, it was very dark. So Krishna had to release the Sudarshan chakra to light up the whole place. И когда они прошли все, оказалось, что там очень темно, совершенная тьма. И чтобы осветить это место, Господь Кришна проявил свою Сударшану чакру. 驱散所有这些黑暗。 Okay, so Gopkumar, when he saw this dark blue color everywhere, he was thinking, oh, this is the same color as Madan Gopal, my deity. So he was very happy. He thought, oh, this is very nice. I should stay here. И когда Гопа Кумар увидел везде вот этот темно-синий цвет, он напомнил ему его божество Мадана Гопала. И Гопа Кумар сказал: ой, как хорошо, я останусь здесь. 说他就想起了玛丹摩汉他的神像，他感觉到特别快乐，他就想哦，我应该留在这儿。 Because he thought this color, this is the same color as my Lord. He has this blue color, so he thought, this must be the place, I should stay here. Он подумал: о, вот этот цвет, это цвет моего Господа, Мадан Гопала. Я, наверное, должен остаться здесь. 肤的颜色，他就想哦，也许我应该留在这个地方吧。 So the goddess Prakriti was there. You know, she's the deity of that covering, the last covering. And she was there, and she had just been worshipping the Lord. And she had just finished the worship. And so she saw Gopkumar, and she came to see him, to speak to him. А богиня этого слоя, вот этой оболочки, была Пракрити. И она совершала поклонение Господа. И когда она увидела Гопа Кумара, она тоже предложила ему остаться здесь. 啊，库玛他就过来跟他讲话。 And she was actually, Prakriti was worshipping the Lord. The Lord was in the form of Mohini Murti, which is, you know, his female form. And Prakriti was worshipping him. Пракрити поклонялась Господу в форме Махини Мурти, то есть в его женской форме. Однако Пракрити осуществляла этой форме поклонение. 摩黑的母体是主的女性的这个形象的化身。 So we're attracted by Maya, but Maya is attracted by Mohini, Mohini Murti. She was worshipping the Lord in the form of Mohini Murti. We worship Maya, but Maya worships the Lord. Мы привлекаемся Майей, а Майя поклоняется Мохини Мурти, то есть Верховному Господу в такой форме. Таким образом, мы поклоняемся Майе, а Майя поклоняется Верховному Господу. 是主的女性的这种形象。 So when she saw Gopkumar, she blessed Gopkumar with a yoga siddhi. She gave him Anima Siddhi, which is a great yoga power. And she also asked him, please stay here, come and stay with us for some time. И когда Пракрити увидела Гопа Кумара, она благословила его одним из мистических совершенств, то есть она ему дала одну из ситх, анима ситху. И также она сказала ему: пожалуйста, останься с нами, побудь с нами некоторое время. I know your goal is to get liberation, but if you're kind to me, then I can give you liberation. I'm the one who gives liberation. So you should be kind to me. You should stay with me for some time. Она сказала ему: останься со мной. Я знаю, что твоя цель – это достичь освобождения. Однако я могу дать тебе освобождение. Поэтому останься со мной. So sometimes we think liberation means to give up the material nature. Иногда мы думаем, что освобождение – это значит отринуть материальную природу. 是的自然。 But actually what happens is the material nature has to
release us. Material nature has to let us go. Then we can get liberation. It's not that we give up material nature. Material nature has to give us up. Однако что происходит на самом деле? Материальная природа должна выпустить нас, позволить нам уйти. А мы думаем, что мы оставляем материальную природу. Однако на самом деле это она отпускает нас. Prakriti tells Gopkumar, if you want devotion to Lord Vishnu, you should be kind and worship me, because I also give devotion. Пракрити сказала Гопакумару, если ты хочешь поклоняться Вишну, то будь ко мне благосклонен и поклоняйся мне, а поскольку я тоже могу дать преданность. Yeah, I am the sister of Vishnu, and I am also his servant. Я сестра Вишну, я также его слуга. And I'm the form of his energy. Я одна из форм его энергии. So one who is a devotee, we don't worry, we don't care for liberation, but we have to respect Prakriti. Поскольку мы преданные, мы не беспокоимся насчет освобождения, однако мы должны уважать материальную природу. Right. She is the sister of Krishna. She was born as Subhadra from the womb of Yashoda. Она сестра Кришны. Она родилась как Субхадра в лоне Яшоды. Right. When Vasudev came there after birth, he brought Krishna to the home of Nanda Maharaj, and he took away the girl from Mother Yashoda. So that girl was Subhadra. Kamsa tried to kill her, but she rose up in the air. So this Subhadra, this is non-different from Prakriti. Васудева после рождения Кришны отнес его в дом Нанды Махараджа и забрал оттуда новорожденную девочку и принес ее назад в тюрьму. И эту девочку хотел убить Камса, однако едва он попытался это сделать, эта девочка, которая была Субхадрой, превратилась, вдруг поднялась в воздух. And she can help a devotee to progress in devotional service. Она помогает преданным прогрессировать в преданном служении. Okay, so Gopkumar, however, he didn't want to accept any of these things. Однако Гопакумар не хотел это все принимать. He knew all this just to be the potency of Lord Vishnu, and he bowed down to the goddess, and he looked around for a while to see the beauty of that region, because it was very beautiful, very colorful. So he wanted to enjoy that for some time, but he didn't want to accept any of the benediction. Гопакумар знал, что все это только части энергии Вишну. Он принес свои поклоны богине. Он немного огляделся кругом, чтобы полюбоваться на царившую там роскошь, поскольку это было очень красивое, очень красочное место. Какое-то время ему хотелось всем этим наслаждаться, однако он не захотел принять все эти благословения. Yeah, because it was such an amazing place. It was so attractive to the mind and senses. It was shining. It was everything was so pleasing about it. There were many living entities enjoying it, and their bodies were all very beautiful. Это было такое прекрасное место, такое привлекательное для ума и чувств. Все было таким сияющим, таким приятным. И там все живые существа наслаждались, и их тела также были прекрасны. So this
This is actually the form of pradhan. Pradhan is the unmanifest stage of the material nature. Pradhan. It's the most subtle form of the material energy. Это все было также формой прадханы. Это наиболее тонкая форма материальной энергии. Это непроявленная материальная энергия. 物质自然不展示的形象，还有着最为精微的形体，是物质的能量。 So Gopkumar saw how some living entities had bodies made of this pradhan, transcendental to the material world. Гопакумар также видел, что тела некоторых живых существ там созданы из этой прадханы. И таким образом они являются трансцендентными по отношению к материальному миру. So everything in that region was inconceivable, and it was so opulent. All the forms were present. Many different forms were there all at one time. В этом месте все было невообразимо красивым. Все формы проявлялись там, многие формы проявлялись там одновременно, в одно и то же время. All the elements of the creation, subtle and gross, was all there. Там были все формы Вселенной, и тонкие, и грубые. Все они находились там. So this is the nature of pradhan, that it's the source of everything in the material creation. А такова природа прадханы, это источник всего в материальном мире. It cannot be understood by the material mind. Это нельзя понять материальным умом. And cannot be described in words. И нельзя описать словами. It's the most subtle of all things in the material creation. Это самая тонкая вещь из всего материального творения. So Gopkumar is traveling through these different regions, and he passes through each region. Different senses are there. He could have enjoyed them, but he wants to go further. He wants to get liberation. Гопакумар проходил через все эти места, и там были различные чувства. Он мог бы наслаждаться ими. Однако он хотел двигаться дальше, чтобы достичь освобождения. And if you want to get liberation, you have to give up all material desires. Если кто-то хочет достичь освобождения, то вам придется оставить все материальные желания. So Gopkumar came through that region of ignorance, and he came to a place which was very light and brilliant, unbearably bright light, and forced him to close his eyes. The light was so bright, he closed his eyes. Итак, Гопакумар проходил через эту оболочку невежества, и он достиг какого-то места, которое все было залито ярким светом. Этот свет был настолько ярким, что ему пришлось зажмурить глаза, поскольку свет был очень ярким. So Gopkumar was struggling to look. And then when he opened his eyes, he could see the Supreme Lord, the effulgent, like many millions of suns, in front of him. И Гопакумар сделал усилие, чтобы открыть глаза, и он увидел перед собой Верховного Господа, который сиял,
ярче, чем миллион солнц. 看见至尊主在他面前，就像上百万个太阳一样，光芒四射。 So Gopkumar could see the Lord in his wonderful form. He saw him, it was brought ecstasy to his mind. He could see the Lord, how powerful he was, and he was decorated with many ornaments and beautiful features. Гопа-кумар увидел Господа в его прекрасной форме, 看见主， которая привела его чувство в экстаз. Господь был украшен прекрасными украшениями. 他佩戴着各种装饰品，他的容貌是非常的有魅力的。 So Gopkumar seeing the Lord like this, and he felt great happiness, great bliss. И когда Гопа-кумар увидел Верховного Господа в таком виде, то он почувствовал огромное счастье и восторг. 的快乐，感到极乐。 The body of the most exalted person should have special features in their body. Things like the palm of their hand should be red, and the sole of their feet should be red. У возвышенных личностей в теле наблюдаются такие признаки экстаза, как, например, покраснение ладоней или ступней, 容貌的，比如说他的 подошв. 是红色的，他的足后跟也是红色的。 And there should be 32 special marks in the body indicating perfection. And Gopkumar could see all of these in the body of the Lord. Имеется 32 признака совершенства в теле, и все их Гопа-кумар видел в теле Господа. 特征标志，它是完美的标志。主格巴库马尔在主的身上看到所有这些完美的特征。 So Gopkumar had left behind the darkness, all the darkness of the material nature. But now he is seeing the Lord better than he had ever seen before. Гопа-кумар оставил позади всю тьму материального мира, и теперь увидел перед собой Господа, самое прекрасное из всего, что он когда-либо видел. 他从未见过的。 Okay, so we will stop there today. Мы сегодня здесь остановимся. What happens in the abode of liberation? We're going to hear about pure devotional service in the region of liberation. Затем мы послушаем о том, что произошло с освобождением Гопа-кумара в той области, где происходит освобождение. Yeah. Sanatan Goswami wrote this book to describe to us about the different levels which we have to go through to go back to Godhead. Санатана Госвами написал эту книгу для того, чтобы мы имели представление о тех уровнях, через которые мы должны пройти в нашем преданном служении. 之后必须要经历的不同的层面。 And he's going to describe to us the highest of all relationships which we can have with the Lord. И он хотел донести до нас, что самое возвышенное из всего – это те отношения, которые мы можем иметь с Верховным Господом. 关系， And we'll hear about the highest place that we can associate with the Lord. И мы услышим о наиболее возвышенных местах, где мы сможем 一的那个最 общаться с Верховным Господом. Okay, are there any questions? Итак, вопросы? 这个问题，第一个问题是智敏，顶拜姑妈，感谢翻译顶拜在场的所有奉献者。问题一，主的每一个化身都在一个独立的星球吗？还是每个化身的使命完成了，就回到了主的身体里？ The first question is from 智敏。
Вопрос. Поклоны Гуру Махараджу и всем собравшимся преданным. Каждое воплощение Господа находится на своей планете, обитает там, или же, когда его миссия заканчивается, это воплощение возвращается назад в тело Господа. Or after the mission is finished, this incarnation will go back to the body of the Lord. Oh. Well, we said, see, these are like demigods, these different incarnations who are in each of the different elements of the coverings of the universe. They're not the Supreme Lord. Ну вот мы видим, что у каждой оболочки, которые покрывают Вселенную, есть свой полубог, который как бы отвечает за это место. 宇宙的不同覆盖层， И все они не являются Верховным Господом. 他们是半神人。 Right? So the Lord has his own place in each, just like these different forms of the Lord, Varaha, Matsya and so on, they have their own planet in the spiritual world, in Vaikuntha Loka. Да, Господь обитает, находится в своей обители, и каждое из воплощений Господа, такие как Вараха, Матсья, имеют свои планеты в духовном мире, среди планет Вайкунтхи. But these deities in each of the coverings, they're like demigods who have coming there, who are representing the Lord. Божества, отвечающие за оболочки, через которые проходил Гопа-Кумар, это полубоги, которые выполняют там функции, данные им Верховным Господом. 而这些 А такие оболочки имеются во всех вселенных. 这个神像呢，是半神人们，他们代表着至尊主去那里。 So at the end of Brahma's life, everything will be taken back into the body of Mahavishnu. 在 Brahma 的寿命结束的时候，就 И в конце жизни Брахмы все эти существа возвращаются назад в тело Махавишну. Different deities, the different deities, they'll enter back into the bodies of the original deity in the spiritual world. И все эти воплощенные божества в конце жизни Брахмы 不同的神像， возвращаются назад 灵性是原本的灵， в свои духовные тела в духовном мире. Or they'll enter into the body of Mahavishnu and they'll stay there in the body of Mahavishnu and they'll wait until the creation and then they'll take birth again when the Lord creates again. Или же они остаются в теле Махавишну и ждут начала нового творения. of the covering， Yeah. 然后在这个宇宙结束的时候呢，这个每个覆盖层的这些这些半神人们，这些神像嘛，他们被吸收到马哈威什的身体里，等到下一次创造之后，就再次又出来。 Поскольку в новом творении The creation, обязательно будут новые оболочки, и у них будут опять свои божества. 因为每一个创造开始的时候呢，在每一个外壳覆盖的外壳里面，都必须有各自的神像，各自的就是主宰神。The next question， Следующий вопрос. 所方知名，我们躯体的组成五大元素和精微躯体，和刚刚讲的每一层的外壳覆盖的元素是一样的吗？The five elements and the subtle body that made up of our body, is it the same as just now you? 5 элементов Земли Each находятся в нашем теле таким же образом, как они пребывают вот в этих оболочках Вселенной. is what the same as each layer of the universe. the elements Что значит точно так же, как в оболочках Вселенной? Of the body, 5 элементов тела, да. subtle body
И также тонкое тело, она спрашивает. Our body, is it Они таким же образом покрывают тело. you mentioned in the lecture Yeah, it's the same. Да, таким же образом. 一样的。 But when Gopkumar entered into that element, into that covering, he had to take on a special body. He had to give up that body which he had. His body became a transcendental body, and he entered into the covering. И когда Гопакумар пошел через все эти оболочки, то его тело трансформировалось, он получил новое трансцендентное тело 他要 взамен старого. 他必须有特殊的人物躯体，他放弃了他先前的躯体，他有一个超然的躯体。 So without having that transcendental body, he couldn't enter into that element, into that covering. Без трансцендентного тела невозможно пройти через все эти оболочки. 入这个外壳的，无法进入各个元素的这个外壳。 So you go into the covering of water, you have to have a watery body. You go into covering of fire, you have to have a fiery body. Например, если вы проходите через водяную оболочку, то у вас должно быть водяное тело. Через огненную проходите, значит, должно быть огненное тело. 这个外壳的时候，得有一个火元素的躯体。 Okay, Shai, you want? Следующий вопрос. 顶拜 Maharaj， Subhadra 是 Prakriti 女神，是高等 Prakriti 还是低等 Prakriti？ Субхадра – это олицетворение высшей или низшей энергии? И какие отношения у Субхадры и Дурги Деви? Gaudang Prakriti as a Tidang Prakriti. Subhadra, let me check what they say. What did they say here about that? Wait. Yeah, just a minute. Yeah, I'll have to look into that and see. Oh, wait, here. Yeah, it's here. Я ищу, где об этом сказано. Oh, wait. Subhadra. Yeah, here. Subhadra, born from the womb of Yashoda, Hihausa. Although Vishnu is not identical with Lord Vishnu's internal, Maya is not identical with Lord Vishnu's internal energy. She is the expansion of that energy. So, Субхадра родилась из лона Ешоды. she's not identical with the Antaranga Shakti, but she's the expansion of the Antaranga. Майя не идентична внутренней энергии Господа. Она является экспансией этой энергии. То есть Майя не идентична Антаранга Шакти. Она просто экспансия Антаранга Шакти. The shadow, just like the shadow is not different from the person, so she's like the shadow of the original energy. Она словно тень, точно так же, как тень связана с человеком, также и она связана с этой энергией. 所以它是这原初能量的影子。 She's the expansion of the Antaranga Shakti. Майя просто экспансия Антаранга Шакти. 它是 Antaranga Shakti 的扩展。 And she appears in the external elements. Она проявляется во внешних элементах. She makes her appearance, she appears to be in the external element. Она проявляет себя во внешних элементах. The external elements means the material elements of the material world.
she appears. А внешний элемент — это значит материальные элементы, элементы материального мира. Она проявляется в них. Right, when Kamsa came to kill her, she rose up in the air, right? Kamsa couldn't harm her. So she has a divine body. Когда Камса хотел убить ее, то 他就一下飞到 она взвелась в воздух, то есть Камса не мог ей причинить вреда. So it says here, she's not identical. She's not identical with the Antaranga Shakti, but she's the expansion. 他跟 То есть она не идентична Антаранга Шакти, Ранга Шакти она является ее экспансией. Okay? 下一个问题，这个的对达西，哈尔克什纳感恩部的讲课，我们念诵哈尔克什纳 mantra。如果终会有一天我们要回归灵神手，灵世界的飞机载着我们，我们也会经过层能覆盖吗？Hare Krishna, thank you for Guru's lecture. When we chant Hare Krishna mantra, ultimately, at last, one day we will go back to Godhead. The airplane from the spiritual world carried us. We will also. Когда мы воспеваем Харе Кришна мантру, мы в конце концов вернемся назад к Богу. И должны ли мы будем также проходить через все эти оболочки? Да. Yes. 是的。 And we will be tested. If you have any attraction to enjoy, then you won't go. Just like Gopkumari, they're telling him, don't go, come and stay here, come and enjoy here. So much happiness, so much enjoyment. But Gopkumar said, no, I have to go, sorry. Нас будут там проверять. Если у нас есть какие-то привязанности, то мы не сможем пройти эти оболочки. Например, у Гопа Кумара, если мы привлечемся какой-то роскошью там. Например, у Гопа Кумара все приглашали остаться во всех этих слоях, оболочках Вселенной. Все его говорили, не уходи, пожалуйста, останься здесь, побудь с нами немножко. Однако Гопа Кумар неуклонно шел дальше. So we have to really want to get out from the material world. If we still have some desire to enjoy, we will be trapped, we will stay. То есть мы действительно должны хотеть расстаться с этим миром. Если у нас тут будут какие-то привязанности, то мы задержимся здесь. 被抓住、被缠绕、束缚住，就走不开了。Shagyavanti. There's no more questions. Oh. Больше нет вопросов. So we finish there. Хорошо, закончим тогда. Oh, more questions coming. Вот еще вопросы скинули. Chaitanya Charandas, Hare Krishna, 停拜入内，宇宙覆盖层也有生物在活动吗？那听讲课，覆盖层的感官享乐比宇宙各星球还高。当我们回灵世界时，会不会被宇宙中的绚丽吸引，回不去呢？Hare Krishna, Business Gurudev, in this different layer of the universe, are there any living entities have their own activity there? Yes. Just now, 有。You mentioned in your lecture the sense gratification. Вы сказали, что в этих всех оболочках наслаждений гораздо больше, чем вообще во всей Вселенной. И вот когда мы будем через них проходить, и когда мы будем проходить через эти оболочки, возможно ли, что мы привлечемся этими соблазнами и останемся там? Да, вполне возможно. Yes, very possible. Это тест, через который проходят все живые существа, прежде чем они вернутся назад к Богу. These tests are given
to all the living entities before you can go back to Godhead. 在回归神手之前，就是考验是给每一个生物体的。We have to just simply want to get to be with Krishna. If we're still attracted to it. Мы должны иметь только одно желание — вернуться к Кришне. Если мы привлечемся чем-то в этом материальном мире, то мы останемся здесь. 我们必须只想跟 Krishna 在一起。如果我们受到吸引，想要在物质世界享受的话，我们就停留在了物质世界了。So we have to take full shelter of Krishna. 所以我们必须要全然。Поэтому мы должны принять единственное прибежище у Кришны. Radha Priya Devidasi， 顶拜姑的莲花族，感恩世人的服务。今天课程里，Gopakumar的躯体发生变化，我们通过念诵圣名，躯体会发生变化吗？如果有变化，是被回灵性世界的躯体变化吗？Obeisance Guru mentioned that the Gopakumar's body has changed. By chanting the holy name, will our body also change? Когда у Гопа-Кумара тело трансформировалось, If this change, материальные оболочки, которые покрывали его тело, они тоже изменились. И тело таким образом подготовилось к возвращению в духовный мир. the word, Yes, right. Да, правильно. The body does change, yeah. Chanting Hare Krishna, definitely. We change the body, we become different. Тело изменилось. 的这些 Под влиянием воспевания Хари Кришна, конечно же, мы можем изменить наше тело 躯体就变化了。 и стать совсем другими. Prabhupada saw before the devotee, when people first come to Krishna consciousness, they're dirty and their faces are not happy and they're, you know, they're just coming out of the material world and they look very different. But once they become devotees, they become very bright-faced and happy and healthy, living in Krishna consciousness. They look like they came from Vaikuntha with neck beads and tilak and shaved heads. Например, когда преданные впервые пришли к Прабхупаде, то они были грязными, лица у них были очень несчастные. 有一点都不开心，因为他们刚 Но затем их лица стали светлыми, они выглядели очень счастливыми, придя в сознание Кришны. Они стали здоровыми. 发的，他们 Они как будто спустились в вайкунтхи с тилаками, с шикхами, с четками, с кантималами. 来的，他们涂着提拉克，戴着净珠，还有留着西卡。 So yes, the body does change. The mind changes completely. The body also changes. With the mind changing, the body changes. We become happy, we become joyful soul. Да, тело меняется. 改变，心 И, конечно же, меняется и сознание. 躯体也改变了。 Когда меняется сознание, меняется и ум, мы становимся счастливыми, радостными душами. We're developing our spiritual body so that we can go back to Krishna. 我们发展了我们的灵性的躯体 Мы развиваем духовное тело, чтобы вернуться к Кришне. 那里。 How you want to, ma? 还有一个，是不是汉 Следующий вопрос. 的圣帕帕德的门徒已经帮帕帕德创立了 Varnashram Dharma 这制度，我们中奉献者怎么应用这一系统呢？ That means that in ISKCON, the disciples of Srila Prabhupada have helped Члены ИСККОН помогали Шриле Прабхупаде установить варнашраму. Как могут китайские преданные принять эти принципы варнашрамы и воплотить их у себя? apply this Varnashram Dharma system.
How can Chinese devotees apply Varnashram Dharma system? Well, А как китайские преданные могут воплотить в жизнь принцип, систему варнашрамы? you be an ideal householder, take care of your wife and family for Krishna, keep the house Krishna conscious and clean, and be regulated and worship Krishna. Работая для Кришны, что бы вы ни делали, вы должны делать все это для Кришны. Если вы домохозяин, значит заботьтесь о жене и детях ради Кришны. 成为理想 Содержите дом в чистоте, в сознании Кришны. 来管达 Регулярно поклоняйтесь Кришне. 自己的家变成跟 Krishna 有关系的，为 Krishna 的家庭，家里非常的清洁，你生活呢起居非常有规律，崇拜 Krishna。 If you have the job, if you're working in the job, then you have to be you should be ideal worker. So be regular, be punctual, work nicely, be pleasing to people, keep good relationships, friendly relationships with people. Be happy in your work. 无论有什么工作，有自己的工作的话，就应该 Если вы работаете, то значит выполняйте свои обязанности точно, пунктуально. 准时， Будьте дружелюбны с людьми, ведите себя должным образом, будьте счастливы, работая. 常令他人感到愉悦，也建立很友善的关系，你自己呢非常的快乐。 And somebody else may be doing business. You have a business, okay, then you work. You do it also, you think Krishna's business, and you work, make some money for Krishna to use in Krishna's service. Если у вас бизнес, то вы должны считать, что этот бизнес принадлежит Кришне и зарабатываете деньги для служения Кришне. 然后用来做服务。 Of course, it's also nice if you can get some land, you can grow your own vegetables. You get some land, you cultivate the land, grow some vegetables, you can maintain yourself. You don't have to purchase from the market. That's very nice. Если вы сами возделываете землю и выращиваете все на ней, то это очень хорошо. Если вы не покупаете продукты на рынке, а все выращиваете сами, это здорово. Try to be more self-sufficient. Don't depend on the material world. Старайтесь быть максимально независимы, 努力 самодостаточны, чтобы не зависеть от этого материального мира. And for the women have their duties as a wife. And the Sri Dharma, their duty is to serve the husband, to keep the house clean, and to please the husband by cooking for him and taking care of the family. И у женщин есть свои обязанности, стридхарма. Жена должна заботиться о муже, готовить для него, удовлетворять его, содержать дом в чистоте. 房间保持清洁，取悦丈夫，为丈夫做饭，照顾家庭。 If the wife does the puja, then the husband also gets the benefit. They share the benefit. They share each other's pious and sinful reactions. Если жена проводит пуджу, то плоды этой деятельности также получает муж. То есть она делится с ним и благом, и последствиями греховной деятельности. 虔诚的活动也好，罪恶的活动也罢，这个夫妻双方都要共享这个活动的反应。 So Varnashram is the system to organize society so that everybody should have some work. They should be properly engaged, working in the service of Krishna. То есть система варнашрама заключается в том, что все должны работать, чтобы правильным образом быть вовлеченными в служение Кришне.
Это такая система организации, правильной организации общества. 他们都应该恰当的履行各自的工作。 Okay, any more Hayyawantima? 还有最后还有一个 Paramamsa Das， 听说人离开躯体，大部分人大脑没有知觉，处在潜意识状态，很难记住 Krishna。但 Krishna 记得我们做的服务，主具体怎么帮忙让我们记起主呢 ？I heard that when most people leave their body, the brain is unconscious, is in subconscious. Я слышал, что большинство людей оставляют тело в бессознательном состоянии, без сознания, и они не могут помнить о Кришне. А каким образом Кришна помнит о них и помогает им помнить о нем? How can the Lord help us to remember Him? Well, the Lord helps us because He's the super soul in the heart of every living entity. So He helps us to remember Him from the heart. А каким образом Кришна помогает помнить его? Поскольку в каждом теле есть сверхдуша, то таким образом Господь помогает нам вспомнить о нем. Он присутствует в каждом теле как сверхдуша. Bhagavad-Gita, Krishna says, from Him comes knowledge, remembrance and forgetfulness. So that's the function of the super soul. If we want to remember Him, Krishna can help us to remember Him. В Бхагавад-гите сказано, что от Кришны исходят память, знания и забвение. Таким образом, если мы захотим помнить о Господе, то Кришна устроит так, что мы будем помнить о нем. 所以他能帮，如果我们想要记住他的话，主就能帮助我们记住他。 And Krishna also is very helpful because He comes and speaks the Bhagavad Gita, and by speaking Bhagavad Gita, so we can read the Bhagavad Gita and we can read Krishna's words, and that helps us to think of Krishna. И Кришна настолько хотел нам помочь, что дал нам Бхагавад-гиту. И когда мы будем читать Бхагавад-гиту, мы таким образом будем помнить о Кришне. 佛家梵歌的当中的， Поскольку мы будем читать слова самого Кришны. 都想着 Krishna。 Then in the form of the holy name, He comes in the form of the holy name, and He also comes in His different incarnations, like Lord Chaitanya, and He came to propagate the chanting of the holy name. И Господь пришел к нам в форме святых имен, в форме Господа Чайтаньи, который распространял 化身的形式， пение святых имен, воспевание. 主 Chaitanya 就是 Krishna 降临来传播圣名。 So Krishna is helping us, He's doing all of these things to help us to remember Him. Krishna 就做 То есть Кришна все это делает для того, чтобы помочь нам помнить о нем. 能够记住他。 He's trying to help us, He's trying to bring us back home, back to Godhead. 他努力的， Он старается помочь нам, старается вернуть нас домой, назад к Нему, к Богу. But Lord Chaitanya says, in the Shikshastikam, Lord Chaitanya said, we're very unfortunate that although Krishna comes in the form of His holy name, we're very unfortunate, we have no desire, we have no interest to chant. Однако в Шикшаштаке Господь Чайтанья сказал, несмотря на то, что Господь пришел к нам в форме святых имен, мы настолько неудачливы, что не испытываем интереса и влечения к ним. 这么不幸，我们既不想念诵圣名，也对念诵圣名没有兴趣。 So we have to try to develop some attraction for Lord Krishna, and we have to understand how kind Krishna is, how merciful He is, how He's trying to help us to come to Him. 我们必须得努力。 То есть мы должны развивать привязанность к Кришне. 接的上述， Мы должны понимать, насколько Кришна милостив и добр. 我们应该这样， Он старается помочь нам прийти к Нему. 太好心了，帮助我们能够到他那里。 But we get lost
in the material world. We're just thinking about our own little existence. We're thinking about our own family, our own circle. 我们迷失在物质世界，我们只想着自己渺小。 Мы потерялись в этом материальном мире. Мы думаем только о нашей жалкой жизни, о своей семье, о своем окружении. Okay. 还有一个问题。Yeah. PPLU。Гурудев, примите мои смиренные поклоны. Скажите, пожалуйста, иногда здоровье не очень хорошее, и это вызывает раздражение, нестабильность. Иногда, когда люди злятся, они могут заболеть. Влияют ли тело и разум друг на друга? Воспевание Харе Кришна Махамантры может развивать нашу духовность и улучшить физическое здоровье. Если мы проповедуем об этом другим, мы можем им сказать, что, воспевая Махамантру, они улучшат свое здоровье. Yes, you can tell people, if you chant Hare Krishna, you'll be healthy. Да, вы можете сказать людям, если вы начнете воспевать Харе Кришна, то вы будете здоровы. But we have to be regulated. We have to chant regularly. Have to make it a habit every day. Однако мы должны воспевать регулярно. У нас должна быть привычка воспевать каждый день. Material body is there. Material body has problems. Sometimes we get sick, and so on. So that is inevitable with the material body. Материальное тело иногда может заболеть. Материальное тело — это всегда проблематично. Для материального тела такие вещи неизбежны. But if we're chanting Hare Krishna, it will be, our situation will improve. We will certainly improve. We will change a lot of our karma, and we will not have to suffer so much. Однако, воспевая Харе Кришна, мы можем измениться к лучшему, мы можем изменить нашу карму, и уже не будем так страдать. And the anger and the moods, these things should be stopped because this is due to the uncontrolled mind. И такие вещи, как гнев, прекратятся, поскольку они все происходят из-за того, что мы не контролируем свой ум. So when we chant Hare Krishna, then we'll learn to control the mind, and we'll help to stop all of these irritations of the mind, the anger, and the bad mood, and the nastiness which comes out. This is all due to the uncontrolled mind. Таким образом, когда мы воспеваем Харе Кришна, мы учимся контролировать свой ум. И прекратятся все раздражения, которые происходят от нашего ума, от гнева, от дурного настроения, от злобы, которая от него происходит. Это все из-за неконтролируемого ума. So chanting Hare Krishna will help us to awaken our spiritual consciousness. Воспевание Харе Кришна поможет нам разбудить наше духовное сознание, Which is full of bliss and knowledge eternally. которое полно вечности, знания и блаженства. But when we think of the body, we'll be depressed. Однако, когда мы начинаем думать о теле, то мы впадаем в депрессию. Because the body is only temporary, cannot maintain for long. Поскольку это тело в любом случае временно, оно надолго не задержится. So we get depressed, we get anxiety. Поэтому мы становимся расстроенными, взволнованными. So chant Hare Krishna and be happy. То есть воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы. And be healthy also. И будьте также здоровы. Okay. Следующий вопрос. 刚才姑姑说夫妻共享彼此的罪恶和虔诚，是不是正是封建服务的益处？怎么理解？
不是彼此都是独立的。Just now I mentioned the couples share their parts and sinful. А каким образом супружеская пара может обмениваться благоприятной и греховной деятельностью? Разве мы не являемся индивидуальными душами? Yes, we're individuals, but you work together, you live together. So the results of your work you share with each other. You eat together. Often one person cooks and the other, and so you share many things. You share your money, you share your house. So your karma also becomes connected to each other. Да, мы индивидуальности. Однако вы вместе действуете, вместе живете, и поэтому в результате вашей деятельности вы делитесь результатами вашей деятельности. Например, когда вы готовите, вы обмениваетесь кармой, вы делите свой дом, вы делите деньги, и таким образом карма тоже будет вас связывать. Husband and wife, we often speak, the man will speak about the wife as his better half, my better half. As the wife is like half the body of the man. Мы часто говорим, что жена является лучшей половиной мужа. То есть жена – это половинка мужа. Because she's taking care of the home, she's looking after the child, she's doing many things. She's company for the husband, keeps the husband happy. Поскольку она заботится о доме, она смотрит за детьми, она находится рядом с мужем, она делает мужа счастливым. But that way, if they become like one, the karma is also connected. Поскольку они становятся единым, то значит и карма тоже начинает их связывать. So the husband, he has to be a staunch devotee, he has to be attached to Krishna. And the wife, her duty is to follow the husband. То есть муж должен быть очень стоек в своем сознании Кришны, и тогда жена будет следовать за ним. Then they can both get success in life. И тогда они оба добьются успеха в жизни. Is it clear? Это понятно? Husband has to protect the wife. You have to make sure the wife doesn't do any bad things, so she doesn't get any bad karma. Муж должен защищать свою жену. Он должен быть уверен в том, что жена не делает ничего плохого. И тогда она не получит плохой кармы. The wife has to also protect the husband from going into Maya. А жена защищает мужа от падения в майю. So they help each other. Okay, Hare Krishna. Таким образом, они друг другу помогают. 下一个 Sumukhi Radha Dasi 顶拜 Guru Maharaj 和所有奉献者，感恩翻译主持。请问夫妻一方休息，另外一方不休息，会不会因为一方不休息，休息的那个也因为共业回不去呢？中国的情况是丈夫大多数不休，马达吉单休，这种情况结果怎么样呢？中国的情况是丈夫大多数不休，马达吉一个人单休，这种情况结果会怎样呢？Obeisance Guru Maharaj and all devotees, thank you for the host. The question is that only one practice, the other doesn't practice. So
will the one who practice cannot go back due to the other who doesn't practice, because in China most the husband. Спасибо Гуру Махараджу и преданным, спасибо за организацию трансляции. В Китае большинство мужей не являются практикующими преданными. Вот если их жена практикует, то какой будет результат такой ситуации? Well, we have to see what Krishna wants. It's up to Krishna. Krishna knows everyone's heart, and he knows if the Mataji is really attached to Krishna, then he will make arrangements. Мы должны посмотреть, чего хочет Кришна. Это зависит от него. Кришна знает сердце каждого. Он знает, действительно ли Матаджи так привлечена к Кришне. И тогда он все устроит. Yeah, when the devotee becomes initiated and takes full shelter of Krishna, he surrenders to Krishna, then they're not under the laws of karma anymore. И когда преданный получает инициацию, принимает прибежище у Кришны, предается ему, то он уже больше не находится под влиянием законов кармы. But they have to follow very strictly. Однако они должны очень строго следовать всему. You cannot cheat Krishna. Кришну вы не обманете. You may say, "Oh, I took initiation." Yeah, if you take initiation, then you have to follow the vows at the time of initiation. You have to keep these vows strictly. Некоторые могут сказать: ну все, я принял инициацию, однако вы должны следовать обетам, которые вы дали при инициации, и вы должны следовать им очень строго. Then you're safe, then you're protected. Even though your husband may not be devotee, you're protected because you're strictly following. А тогда вы защищены и в безопасности, даже если ваш муж не является преданным. Вы защищены в том случае, если вы строго всему следуете. But if we take initiation, and sometimes we follow, sometimes we don't, then we're not very strict. Then you cannot expect to get full protection. Однако, если вы получили инициацию и то следуете, то нет, тогда вы не можете быть уверены в том, что вы будете находиться под защитой. If we're chanting faithfully every day, doing the chanting, trying to avoid offenses, then that will protect us. Нужно воспевать каждый день с верой, избегая оскорблений, и тогда вы будете защищены. But if we don't follow very strictly, then your karma is there. Then you're under the material energy. That means karma. And it means you get karma from your husband also. Однако, если вы не следуете строго, то тогда вы будете находиться под влиянием кармы, под влиянием материальной энергии. А материальная энергия значит карма. Тогда вы получаете карму. А также и от своего мужа тоже. So we have to come to the transcendental platform. Then you're safe. Then you're protected from karma. То есть вы должны перейти на трансцендентную платформу, и тогда вы в безопасности, тогда вы защищены от кармы. So we kind of go up and down. One day transcendental, next day in the modes of nature, and up and down every other day. That's no good. Когда мы находимся под влиянием материальной энергии, нас болтает каждый день то вверх, то вниз.
就是很不稳定，非常起伏的，不行。Bhagavad Gita says, Mam chayo vayabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatichaitam brahma bhuyaya kalpate. That one who engages in my devotional service without falling down, then they come to the level of Brahman. Тот, кто вовлечен в преданное служение мне без всяких падений, а тот приходит к уровню брахмана. 不堕落，这样就能达到 Brahman 的层面。 So Brahman is above the modes of nature. Брахман находится над гунами материальной природы, выше, чем они. Okay, Hare Krishna. There's a question from Harini. Harini, okay. 顶拜咕噜，分居很多年的夫妻，还要分享彼此的 karma 吗？感恩咕噜仁慈，感恩翻译，顶拜所有听课的奉献者。 Если супружеская пара находится, живут отдельно друг от друга много лет, Many years. обмениваются ли они кармой таким образом? Нет. 不分享。 No, you're separated, so you won't share the karma. Нет, если они живут отдельно, то они кармой не обмениваются. Okay. How? Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Going back to Vrinda ki jai. Jai. Guru Mani ki jai. Sati Mataji ki jai. Guru Mani Mataji ki jai. Sayada Fengxianzhi ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki